Okay. In the last class, we discussed about what, okay, how to value the rent-free accommodation in the case of not owned by the employer. Not owned by the employer idra ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, what we should do in the case of not owned by the employer, actual rent paid or payable or 15% of salary, whichever is less. Okay, then ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. Okay, ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಸ್ದೊಳಗ not owned by ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಂದ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನಿದೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಸಸ್ ತಗೋ, ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ Narayan has been given rent-free accommodation which is not owned by employer, for which employer pays 2,500 per month rent. Okay, the salary for the purpose of rent-free accommodation will be 2,50,000. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟದ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 2,500 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? 2,500 ಇಂಟು 12 30,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 15% ಇಂಟು 2,50,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 15% of 2,50,000. What will be the amount? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್? 15% of 2,50,000 ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೇನು? 37,500. Okay, then valuation ಏನಾಗ್ತದ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ unfurnished rent-free accommodation ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ? whichever is least. ಯಾವ್ದದ ಇದ್ರೊಳಗ ಕಡಿಮೆ? 30,000. then 30,000 should be considered as value. Ritu, ಪಕ್ಕ? yes or no? put into the chat box ನಾಗ ಬರೀರಿ, ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ? ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ದಾಗ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ದಾಗ ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ವಿ? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಏನು? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ದೊಳಗ ಅದ್ರೊಳಗ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದೊಳಗ
government employee, non-government. Correct? ಈ non-government ದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು 7.5%, 10%, then 15%. ಯಾವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇತ್ತು, ಸಾರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7.5, more than 10 less than 25 ಇತ್ತು, that is 10%. then more than or equal to 25 lakh ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 15%. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ. ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದೊಳಗೆ ಏನದ, ಇದನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ಪೇಬಲ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇದೇನಾಗ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮನಿ ಇತ್ತು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮನಿ ಇತ್ತು. ಈ ಮನಿ ಒಳಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಿತ್ತು? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಇದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಾ. ಯಾರು ಫರ್ನಿಚರ್ ಈ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಹಾಕ್ತಿ, ಬೆಡ್ ಹಾಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿ, ಟಿವಿ ಹಾಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. then how, okay, unfurnished accommodation ದಿಂದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ದಿಂದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು? ಫರ್ನಿಚರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಓಕೆ, ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಪೂರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ ಬಿಡ್ತದ ಅಷ್ಟೇನಂತಲ್ಲ. ನೋ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ 10%. ಇದು ರೂಲ್ ಅದ, 10% ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಾರ ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ, ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್. T2, whenever you calculate the unfurnished amount of accommodation, okay, add the furniture cost of 10%. 10% furniture cost ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ accommodation. Understood? T2 ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾತು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes or no? Okay, let's take a example. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಏನು ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್
has been given rent free accommodation. RFA under rent free accommodation, in Hubli, where he is working in non-government company, government company, and his salary for RFA purpose, RFA purpose, is 2,50,000 and 2,50,000 per core, 2,50,000, and the furniture cost here, and the furniture is also been provided by employer cost 1,60,000, 1,60,000. Another nodary, what is the question we are having here? Mr. Nagesh has been given a rent free accommodation in Hubli. Hubli dolagi en kotaronga rent free accommodations kota. Okay, not bad. Okay, rent free accommodation in Hubli, where he is working in non-government company work madatana. Okay, and his salary for RFA purpose. Okay, purpose spelling tapayate begin madkore. Purpose is 25 lakh, sorry, 2,50,000, and the furniture is also being provided by employer. Okay, cost 1,60,000. Furniture cost is to the 1,60,000. Okay, now we are going to calculate rent free accommodation. Okay, adu henga furnished accommodation ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ furnished accommodation ಆಗ್ತದೆ? He has provided the furniture also. Furniture nu ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, that's why we are okay calculating the furnished accommodation. ಹೆಂಗ್ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. First value of furnished accommodation ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಈಗ? Furnished accommodation. First value of furnished accommodation ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ first unfurnished calculate ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ add furnish ಮಾಡ್ಬೇಕು, furniture ಮಾಡ್ಬೇಕು. Then you will get furnished. Correct. First ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ ಇರುವುದು ಹುಬ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. yes or no? owned by employer. ಇವ ಇರುವುದು ಹುಬ್ಳಿ. then ಏನದ ನೀವ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತತಿ? 7.5, 10 and 15%. that too on basis of population. ಹುಬ್ಳಿದೊಳಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾರೆ, 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ. yes or no? yes or no? 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಸ್ತತಿ? 10% ಹತ್ತು. 10% ಹತ್ತದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ ಹಚ್ತೀರಿ? 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ? 10% into 2,50,000. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 25,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ 25,000 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್
value of unfurnished accommodation. Yes or no? Yes or no? Titu? Yes or no? Value of unfurnished accommodation. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 10% ಆಫ್. ಎಷ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ 1,60,000. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ 1,16,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? 16,000 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ? ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ? yes or no? Okay, now you are having the value of unfurnished accommodation. Add the furniture, then you will get furnished accommodation. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 41,000. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ ಕಡೆ? 41,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? Any confusion, dear students, on this? ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನಿಮಗ? No. Okay. Assume that, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ assume that one assumption, ಇದಕ್ಕೆ addition one assumption. Assume that if it is not owned by something else. One second, something is going wrong. One second, technical fault ಆಗಿದೆ. Assume that not owned by employer. Okay, and he is paying the rent ಯಾರು? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡತಾನ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,000 per month. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಅದ, ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಏನು? actual rent paid or payable. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. If it is owned by the employer, then only you are going to have the matter of population. Correct? 15% of population, whichever is less. Add furniture, you will get furniture. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2,50,000 into 15%. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2,50,000 into 15%. Good. 37,500. This is 15% of salary. Now actual rent paid. Actual rent ಎಷ್ಟದ? 3,000 into 12. 3,000 into 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ?
36,000. Good. Now iದೇನಾಗ್ತದ whichever is less that will be unfurnished accommodation. Correct? Whichever is less ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು 36,000. Okay. ಇದಕ್ಕ add ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನು furniture cost ಎಷ್ಟು 10% of 1,60,000. ಇಲ್ಲದಲ್ಲ 1,60,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ that is 16,000. Okay, then furnished accommodation ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ total 52,000. Good. This will be called as furnished accommodation. ತೀತು rent free accommodation ತೀತು ಪಕ್ಕ. You understood the problem? More problem. Mr. X is a non-government employee. He has been provided with a rent-free accommodation owned by the employer, and salaries for this purpose is rupees 2 lakh, 2 lakh, and the cost of furniture provided is rupees 1 lakh. Rupees 1 lakh. Okay. Find the value of find the value of okay, find the value of perquisite in following cases. In the following cases. In the following cases. ಯಾವ case ನೋಡ್ರಿ first. In case first case ನೋಡ್ರಿ. In case city having more than 25 lakh population. Next one. Okay. In the case of more than 10 lakh but less than more than 10 lakh but less than 25. In the third case, less than 10 lakh. Less than 10 lakh. Okay. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟು
ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದನೋ ಅನ್ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದನೋ. ಇದು ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅದ. ಹೆಂಗ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾನೋ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ? ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡವ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದ್ರೊಳಗ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಓನ್ಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. Definitely it's a owned by employer. As given here, owned by employer antada. Okay, then government employee adan ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅದಾನ ಬರ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇವಂಗ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 7.5, 10%, 15% on the basis of population. Correct? Okay, now you are going to calculate value of, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಊರ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕೇಸ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ 1? 25 lakh ಅದ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 lakh. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 lakh ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 15%. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸ್ಯಾಲರಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ 2 lakh. Okay, then 2 lakh into 15%. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 2 lakh into 15%. ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ರಿ. 2 lakh into 15% ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? That is 30,000. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ 30,000 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಇದಕ್ಕ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಏನು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ? 1 lakh. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 lakh into 10%. ರೆಸ್ಟ್ ಆತು 10,000. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ furnished accommodation ಎಷ್ಟಾತು? 30,000 plus 10,000, that is the 40,000. ತಿಳಿತು how to calculate the value of furnished accommodation? ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡೂನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೋರಿ. ಇವು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ more than 10 lakh but less than 25 lakh ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು 15% ಇದ್ದಲ್ಲಿ 7.5%, 7.5% ಇದ್ದಲ್ಲಿ 10% ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10 lakh ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಬಟ್ ಇದಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 10,000 ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಇರುವುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?